कौन दीप्तिमय शर्मा। दीप्तिमय शर्मा। सेटा पीछला भी नहीं दिया लगे जो केन्द्रापड़ा। कान्हूचरण नाथ। नाथ आज्ञा नाथ नाथ शर्मा टाइटल बाबांकर नाथ आमर शर्मा कर दीछन पिला मानकर। जदुपुर केन्द्रापड़ा पारादीप पारादीप पाखापाखि आज्ञा। बापा को ऊपर कौन जान पड़े? बापा जने बहुत राइटियस पर्सन बहुत मेहनती मेहनत करती बिजनेसमैन ग्रोसरी बिजनेस आउ सब बड़े आमको सिखाती टू डू द राइट थिंग सब बड़े लाइफ रे माने ठीक डिसीजन नापे आमको मोटिवेट भी करती आउ आउ सब बेले आमर आमको जिते बड़े भी असुविधा हुए आम सांगे ठिया हुअंती तापर आमको सब बेले हेल्प करती कौन सी असुविधा हेले भी तापर आमको पाठ पढ़ाई जब भी किसी भी असुविधा है सब बेले आगे ठिया हुअंती आमको परिवार कौन परिवार रे केमती रहिबा बाहर लोक मान सहित डील केमती करबा केमती किसी असुविधा हेले बापा माँ सहित मिसिकी प्रॉब्लम सॉल्व करबा आउ बहुत इंस्पायर करती कि जीवन रे कष्ट करके आगु को बढ़िबा आउ इंडिपेंडेंट हवा निज रास्ता निजे गढ़ा आउ सब बेले एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देचंदी आम निज लाइफ रे भी आमको भी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी सहित आगु को बढ़िया पाई शिक्षा देचन। एजुकेशन मो हिसाब रे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू to understand the reality of life and to have the ability to understand every difficulty we will face in our journey of profession we are choosing or in our decision making of our life. Education makes us skilled us to understand every situation in our life. This is my perspective of education. At the same time, I believe it broaden our thought process. It helps us to understand every situation in a different perspective. Like it changes our outlook towards society, towards the institution of family, institution of state, polity, everything. Education helps us in a different way. It skilled us, it changes our perspective towards life, and also it makes us a better human being. This is education as per your interpretation. Yes, sir. What is the education as per your father's interpretation? As per him also, he always taught us to be a good human being first and grow to become a person who can serve other people, who can help other people to succeed in their life. If you are given any chance in your life, you could use your knowledge in the development of other people. Are you computer literate? When I was in school, I was having extra classes for computer classes, but I am not specially skilled in computer. How many languages you know?
I know Odia, three languages: Odia, Hindi, and English. Our computer Language. I studied C language in graduation, but I'm not able to recall now. Right now, I just read that, but practically one semester I just read C language, but not so much skilled in C language. you belong to which town of Kendrapada district? No, I don't belong to town. I'm a village girl. I belong to Jadupur village in Mahakalpada block. What is the distance between the Mahakalpada and Cuttack? Cuttack. It is around 60 kilometers. 60 kilometers. Yes. Mahakalpada was in the news recently for something. What is that? I believe it is about the prawn farming in the estuaries of Ramnagar, Mahanadi estuaries, prawn farming. Okay, I'm not aware then. Sorry, sir. ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ MLA ଅଛନ୍ତି? MLA? अच्छा 147. ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଯୋଉ अच्छा हाँ हाँ 147. ଓଡ଼ିଶାରେ legislative council ଅଛି? Legislative Council no. ଖବର ଅଛି? हाँ आमे प्रपोज करछु सेंटर रे टू हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल. केन्द्रापड़ा जिल्लाରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି? Steel plant. No, I'm not aware. But हमारे village रो ही belongings रे carbon factory something was being built, but I'm not aware about steel plant. Mahakalpada was because Mittal Group. Okay. Do you know what is Mittal Group? Industrialist. Mittal Group of companies. Okay. They have contacted, they have signed an MOU with the government of Odisha for installation of a steel plant, Okay. preferably Mahakalpada area. I think. Number two, it is said that there was some model something in Mahakalpada, for which investigation is going on. Okay. Where is the birthplace of Madhusudan Das? Madhusudan Das. No, I'm not. Sorry, sir, I'm not. Satyabhamanpur. Satya. There is one literary eminent persons in Kendrapada district. Can you tell his name? Sitaram Mahapatra. Sitaram? Mahapatra from Pakura. It is Sitakanta Mahapatra. Oh, sorry, Sitakanta Mahapatra. What is the population of your district? I read that, but I'm not able to recall total exact number. It is around. No, I'm not able to recall. Is it 14 or 15 lakhs? Around 14 lakhs. What is the population of the state of Odisha? 4.2 crore. 4.2. Crore. It was in 2011 census, it was 4.2 crores. Okay. Now 21, after 10 years, there is a decadal growth. How much? What is the growth expected to be?
It is around 10%, Yes. but So I'm the present population will be 4.2 crore. Okay. Four point 4.5 crore around. 4.2 you are telling, 4.2 Okay. plus 42 lakhs, 10%, Okay. it's coming 4.62. Okay. 62. 4.62. Okay. No, it's more than that. It will come to 4.68. 68. Can you propose a scheme which will provide employment to all? The state population. Yes. Okay. Um, I will implement sanitation program in village level. I will try to recruit our self-help group women in the implementation of sanitation in a ground level, where we can create sanitation and environment cleanliness. At the same time, we could create an employment. My question is very clear. Can you give any proposal that can provide employment to everybody, or employment cannot be given to everybody? Then can you give any proposal that will solve the unemployment problem? Okay. Everybody, I'm not able to think any scheme, but I can give example about some section of scheme, some section of people like below poverty line people and underdeveloped people, which can be provided employment on the basis of like MG Narega scheme. And as I was saying about cleanliness drive, we can recruit this person in the development of our village level. This is my point. Which Odia got Olympic medal in the last Paralympic? Deepak title mane porni, Deepak something badminton Paralympic रे पाइछन गोल्ड मेडलिस्ट कौन था ना कौन? दीपक From मने पर्नी सर मने पड़ुनी ठीक है. so which lady participated in the Olympic Games at Tokyo? Which lady from Odisha? Diti Chan in running athletics. How many medals are given in athletics? Athletics How many events are there? how many events? I don't know sir. No sir, I'm not able to recall now. Can you, there is a cyclone in Mahabalpur every year. Cyclone. Cyclone and the salinity are two impediments, No, two no, sir. calamities. Okay. Cyclone and And जो जुआर तमर बढ़ुची saline water इटा होची तमर मेजर okay. असुविधा अच्छा. ताकू कंट्रोल करिया पई कोन स्कीम अछि? साइक्लोन पाई तो आमर डिजास्टर मैनेजमेंट रो प्रिपेयरनेस टू आमर ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट रो Preparedness is to just to guard against the damage, ओके. to prevent the happening of cyclone. आमर अर्ली वार्निंग सिस्टम जोटा एबे
पूरा एकदम कोस्टल सिटीज रे लगा है जो थे आमर अर्ली साइरन बजा हम लोक मान अलर्ट करने ओके as per you are asking about at the moment of cyclone what we are doing. My question is, Yes sir. you are aspiring for one job of an administrator. Yes sir. You want to do something which will not allow cyclone to cross and damage the people. First I will try to create shelter belt around coastal area so that the wind speed which will hamper the settlements can be reduced in some extent, which will also drive afforestation. And Which type of afforestation? shelter belt, which type of afforestation? I will call it a mangrove forest. We are going to face the interview. You are interviewing us. They are asking questions. I'm sorry. Good, you are responding. Yeah, taking things very easily. Sir, I will try to also create awareness among the people how to tackle cyclone during the onset of cyclone, evacuation of people, early evacuation of people. At the same time, arranging disaster management squad, overdraft team to have to rescue people and if they are in any danger. And to impediment any further danger in the future course of time during Okay. These are all plans. But, my question was whether you know about Hentala Banna. mangrove forest. Mangrove forest was there, they will see the Motta area, हाँ the coast of also. But it is now the OA dedicated. okay So that is that what I wanted. Other things are that relates to relief, rescue operation. okay But prevention, for prevention you have to do something other than that. Okay. You haven't seen Bay of Bengal? Bay of Bengal. Yes. That Bay of Bengal was named something, say, before 14th century. That was named, not named as Bay of Bengal. Can you tell what was its name? No sir. Kalinga Sagara. Kola Pani. Sorry. Okay. Kalapani, where is Kalapani? Andaman and Nicobar. Singhara. Singhara. Silo. Jancha? Singhara. Srilanka. अच्छा श्रीलंका. श्रीलंका रे तुम्हारा दुईटा परिवार केन्द्रापड़ा रहुछन आज कर बहुत दिन जो ओडिया सिंघल जो ओडिया मैंने जाकर वाणिज्य बेपार कहीपर कौटिकार परिवार टाइटल कौन कपी पाठ No sir. जान Yes sir.
तो जिला चारिपट अन्य को जिला से होछि जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, भद्रक। तुम ये जो तुम जिलार पांचटा दर्शनीय स्थान नाम पड़ेगा बलदेव जीव मंदिर, बड़ कोठा, राजकनिकार पैलेस, भितरकनिका, गहिरमथा, गहिरमथा, पांचटा। आउ तो मैं बड़ कोठा गोटे गोटे तारा कोठा के देखिए एटा गोटे दर्शनीय स्थान। ओके। हुकीटोला जानिछ? हाँ, हुकीटोला। जम्बू जानिछ? यस। दर्शनीय स्थान हाँ, जम्बू हुकीटोला। आउ तोर हाँ, गहिर गहिरमथा, ओलिव रिडली, कइंछा। सेटा को डिस्ट्रिक्ट रे आम केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे जाउछि। ये कहल पंजाब किए नवा चीफ मिनिस्टर होइछन्ती? मैं पढ़ी मु आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। पंजाब रे जाने ना जने दलित एससी कैंडिडेट वाज इलेक्टेड बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। चरणजीत सिंह चन्नी। ओके। रिपोर्ट हाँ सर। ब्रिटिश सरकार कोरोना गोटे मेडिसिन इंडिया एक्सेप्ट करूला ए एक्सेप्ट कला हेटा कोन? कोविशील्ड। मोदी पूरा ना कौन? नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र भाई नरेंद्र भाई दास मोदी। मोदी वर्तमान कौन अछंती वाशिंगटन डीसी जाइछंती क्वाड समिट अटेंड करे। तालिबान ने वर्तमान तालिबान को देश से वर्तमान सरकार गठन करुछि? अफगानिस्तान। गजनी टा को जिला रे गजनी टा को राज्य रे? गजनी राज्य अफगान। गजनी टा अफगान है? हाँ अफगानिस्तान है। गजनी रो किए सुल्तान जने आस्ते गजनवी। गजनी नहीं कुछ गजनी रो हमरा गजनी रो किए सुल्तान आस्ते इंडिया अटैक करथिले इंडिया। गजनवी थी थिले तांको ना सोमनाथ मंदिर। हाँ गजनवी देथिले गजनवी थी थिले तांको ना
नाम होची महमूद सुल्तान of Ghazni attacked Somnath temple 17 times. Yes. India cricket team रे कैप्टन किए विराट कोहली. विराट कोहली. वाइस कैप्टन रोहित शर्मा. दीटा वाइस कैप्टन अछि जणे को ना रोहित शर्मा. जड़े होची टेस्ट मैच रो आउ जड़े होची वनडे मैच आई डोंट नो. लेडी क्रिकेट टीम रो के कैप्टन मिताली राज. इंडिया रो हॉकी टीम रो कैप्टन के थिला ओलंपिक हॉकी टीम रो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ. वाइस कैप्टन के थिले नो सर. ओडिया को आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर. सुंदर No sir, I am not able to recall now. अमित रोहिदास which is gents का है अमित रोहिदास which is gents लेडी का मन पड़ता No sir. I have come across but I can recall now. Sorry sir. तुम्हें कौन प्रेफरेंस देते को जॉब को OS, OFS, OPS, ORS. एमती देछो जोटा हो जिगो आज्ञा. पुलिस रे गवर्नर किए गणेश लाल. प्रोफेसर गणेश लाल Okay. ओडिशा रा जणे लेडी फ्रीडम फाइटर ना कहलो जे बहुत ना करिसथि रमा देवी. कौनसी No sir, I am not able to recall. तुलसी मुंडा कौनसी तुलसी मुंडा ना सुनचो No sir. जो गवर्नर थे हेतले ओडिया लोक जाईकी लेडी जणे कोन दा ना ओडिशा इज हैविंग फर्स्ट लेडी गवर्नर Sorry sir, I am not able to recall. जणे ओडिया फर्स्ट गवर्नर हेतले केंद्रापड़ा एमपी मते भगवान आपको नित्यानंद कानुको विश्वनाथ कानुको बाटे बसी ठीक अच्छे मन कथा तुम जान कि मन पकई जान राइट राइट मन पकई जान तुमको
जे ओडिशा उपरे अधिक जानिବାକୁ पड़िबो यस सर आ करेंट अफेयर्स के आउटरे वेल प्रिपेयर्ड होइବାକୁ पड़िबो यस गेस्टर पोस्टर में टिके परिवर्तन दरकार ना जने सार पचारले गोटे कहि जो जिनस पचारे तुम एक बहुत केंद्रापड़ा तुम सब रिपीट कर दो ओके केंद्रापड़ा एमती कही कैजुअल आटिट्यूड ओके এটা ভালো তবে তোমার হেড মোমেন্ট বহুত হচ্ছে হ্যাঁ সেটা স্থির রাখবো যেତେବେଳେ କହିଲା এটা ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେମିତି ହୁଅ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମିତି ହବନି এটা ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା ତା ମଝିରେ ତମେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ଉଲ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରୁଛ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବ ओके ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବ ହଁ କହିବା ଭିତରେ ସିଧା ମନା କରିଦେବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କହିବ ठीक अच्छे सर ଆବଶ୍ୟକ ତ ଅଧିକ ଜମା କହିବେନି ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ କହିଲେ ନା ତ ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ ଆଣୁଛ ସେ ତାରି ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ठीक अच्छे सर ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ମାନେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଯିଏକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ମନରେ ଭାବିକି ତମେ ତମେ ଟିକେ ବେଶୀ ओके सर ବହୁତ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛ ବହୁତ ओके सर जोटाकि जल्दी यू आर अटेंडिंग एन इंटरव्यू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन ओके सर थैंक यू सर इसके 17 मिनट पाइबे मात्र भलो अछि ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଭୁଲିବାନି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ मामूद बहुत इजी क्वेश्चन थिला मने पड़लानी बहुत परिचित को मामूद मने पड़लानी सेटा सरप्राइजिंग थिला आज्ञा मम्मी पड़ला माने आज्ञा से कहलो मोरे मन पड़नी अच्छा तो ताको मम्मी पड़ला हसी की ये नहीं मन पड़नी मैं जानती एमती एमती करियो अच्छा। पिला जाय ठीक अच्छे तो बुझछ तो आज्ञा सीधा टिके सचेतन हो ठीक अच्छे सर जा ଆଉ ଜଣ ରହିଲେ थैंक यू सर सुरुचि करना